Yo, what up, Trunks? Same old, playing this dumb game. I kind of wanted to get it. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause Trying to geschafft refill haben? my water. Das ist Grab an mein energy Jahr. beverage. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal... Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt... Take my trash away. I don't have time right now, though. We got a speedrun. Alarm! Entertruppen unterwegs. I want to get my... An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Come on. Stream is working, right? Mic check. Test. Game. Be live on YouTube. Everything's good, I think. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
verlassen die Athen. What's up, Z? Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer, da im Gesicht. What's up, Sludge? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Hey, kann Keine das Sorge, sein? Hat die Ma'am, wir Malta sind die am Ball. Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht, die ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief Warte, muss mir John. aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Okay, enjoy losing time. Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Come on, troll. I hate you. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. I don't really want to restart. Die It's Bombe actually wird still von not einem that ganzen Haufen slow. Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Oh, we get an ultra. It is gonna be that slow. I don't know. Actually, I kind of want to go faster than that. That's a warm up. Let's go faster. Alarm, Entertruppen unterwegs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. An alle, besetzt die Kampfstationen. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Vorsicht! 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alarm, Entertruppen unterwegs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. An alle, besetzt die Kampfstationen. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist Yo, what up, Christian? Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Kannst du das überprüfen? Deckung! Lass dir ruhig Zeit, ich hab sonst nichts vor. Vorwärts und nachrücken, Männer! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
Oh oh, die verlassen die Athen. The Hazel. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer, da im Gesicht. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Danke, Chief. Sir, Entschuldigen Sie. Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Erste Echelon zu mir. Finden Sie die Nehmt euch die Bombe. Kreuzer vor. Im Lauf. Schaltet sie nacheinander aus. Cortana, Zweite Ziele Echelon, aussuchen kümmert und euch Feuer um die frei. Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. No, I missed that. That was good too. Der erste Träger ignoriert Would uns have been pretty völlig. fast. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. No, man. I want faster though. Trying to get warmed up to go fast. But I tried arc raiders. No, I doubt my computer can even run it. I still have a 1080. All you guys with your big numbers. Back in my day, 1,000 was a big number. Nicht nachlassen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. That's pretty fast. Oh no, there's still a grunt. Somewhat. That was actually pretty fast too. Alarm, Entertruppen unterwegs. What's up, shipmasters? An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. It's not too slow. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer, gern gesehen. Na los, Chief, hier lang. Fast am Please. Vortag, die auftauchen. Hey, kann das sein? That'd Die be Meister the die charm. Eindringlinge schon verjagt. Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Jetzt ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Erste Echelon zu mir. Finden Sie die Nehmt euch Bombe. die Kreuzer vor. Im Lauf. Schaltet sie nacheinander aus. Cortana, Zweite Ziele Echelon, aussuchen und kümmert euch um Feuer die fahren. Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Whatever. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde Is this durchbohrt. fast enough for my satisfaction, or am I still being greedy here? Let's see if I can get a good ending. Die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas I want to get a fast ending. That was good enough. Whatever, we'll keep it. Chief, wir haben was zu erledigen. Schüttelt es ab, Marines. Absturzstelle räumen. Los, los, los. It could be better, but I'm not gonna reset to every small mistake. I just want to try to get better at optimizing as well. There's so much little stuff that goes into the easy run. You have to like really cut every corner, do every slide jump, optimize every single combat section. The time loss adds up really quickly. Even simple things like walking in a straight line save a lot of time. Like, you want to readjust your aim as little as possible because you move faster when you're walking forward. And also, just mathematically, like, a straight line is the fastest like way to go between 2 points. Whenever you're zigzagging, you're losing time. So you really just want to like lock into the correct angle and go in a straight line. Any deviation from that straight line path is gonna lose time. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. And it may not sound like it's that important, but over the course of the run, it adds up to so much time being able to optimally move in a straight line. Like, just the little wiggles that the average player does. Every time they go somewhere, they, like, wiggle back and forth just to, like, perfectly line up with where they're going. They overshoot it, and then they undershoot it, and then they overshoot it, and then they're aiming exactly where they want. Just those little micro stutters add up to so many seconds across the entire run. It's actually crazy.
Okay, wir haben noch ein Stück. Was? Hat das niemand gesehen? So it's funny that even though this game is an FPS and aiming is very important, you actually want to aim as little as possible. You want to aim where you're going and then not touch it. Especially on long straightaways like this, like, it's really important to lock in the correct angle and just go. That's a lot of the hidden skill of Easy, is knowing where to like cut the corners with the straight line paths. It sounds so simple, and it is, but it's immediately you can tell when a runner kind of internalizes that versus when they don't. Because some runners are zigzagging all over the place, strafing and going diagonally, and then other runners are kind of moving like a robot, like aim and go, aim and go. It's like it's one of those hallmarks of somebody who's like grinding for a really optimized time. Nette Begrüßung. Sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. Sir, Corporal Perez, Kompanie A. Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen.
Yeah, it goes from like green to red whenever you're going fast. Slow ending. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Why is this guy all over Anfang here? getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Way too early. Vorrücken zum Ziel. Kümmert euch um ihn, Brüder. Ich verteidige das Vermacht. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Pretty good. Yo, Christian. Oh. Unser Glaube wird uns We're off to a good start on this run. I mean, it's too early for anybody to be getting attached. I'm not necessarily in world record shape, but I'm pretty sure this is still world record pace. Was ist hier passiert? I went too early? That's enough. Einen Gebieter I'm scheint a waste. Propheten also, um mich zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holoklone. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Crazy word, still 9 seconds behind record. My record is good. Run doesn't have any obvious flaws. Anführer. Bleib. Die Flat greift uns an. Was haben sie getan?
Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. $36. It could be worse. Stop that. zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Alright, I'm trying a new trick here that's not in the old world record. I can get it.
Jupp. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! No, we got the bounce, but we didn't make it all the way up. It's still good. We made it through at least. So we didn't really save time, we didn't really lose time. Broke about even with that, I think. The goal is to clip through that wall faster and then do a super bounce to make it to that platform quicker. Uh-oh. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch! Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabelgebieter. Alright. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. No. No, and there's no elite. How's there nobody there? I was ready to Der sword fly. Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Wir müssen das Orakel retten. Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee entkommen Run's die still Luft- fine. Moment, der Hangar. Dort war ein There's a lot of debris. Seehaftflieger. Gebietet. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. How are we looking on record? 45 seconds off. That makes sense. What's up, Nick?
Allianz hat die Brücke da vorn unter Kontrolle. Die versuchen sicher, uns auf dieser Seite der Schlucht festzuhalten. Die Steuerungen zum Ausfahren der Brücke sollten da drin sein. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Aufpassen, Chief. Da drüben sind Wraiths. Uh-oh, I'm dead. Rest of it in there. Wish I was dead. No. Immer noch nichts von den Emberknett im Netz der Allianz. Right. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Die werden sich wundern. Defend. Cortana, die Allianz wird neugierig. Ich will meine Position nicht verraten, deshalb lenke ich ein paar Nachzügler zu euch Das um. heißt, er wurde entweder absichtlich Tut mir leid, errichtet diese oder Pelicans entstand sind durch eure ganze irgendeine Unterstützung. Katastrophe. Sorry, wollten Sie jemanden Verstanden, umbringen? Wisst ihr, Which way do I want to go? I'm pretty sure it's this way, right? die Blut... Come on. Wisst ihr, die Okay. Blutsväter haben diese neuen Am I still dead here? Anlagen gebaut. Frick. Come on. Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl die Alten gebaut. First try, easy every time. That still saved time. It didn't save as much as it should have, but it did still save time. I don't have my lineup as good as I used to, because I haven't done this in a while. Verstehe. Da ist ein versunkener Abschnitt, der die Türme mit den Anlagen verbindet. Wir gehen da wohl runter. Außer ihr wollt schwimmen.
It's pretty good still. What's up, Alex? Ich habe eine sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein, an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde eingriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. What's up, Rage? How did I miss you? Get out of my way, brother. Please, get out of my way. Almost got sorted. That would've sucked. I don't know how I missed that fuel ride. Whatever. Honestly, this run's still pretty good. Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu My verdanken. friend wishes he could go this fast. Bedauern, 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. No, my banshee.
Phantom-Geschwader gestartet. So viele kann ich nicht orten, wir haben keine Schlechte Nachrichten. Die Phantoms drehen um. Die Flotte wird auf unsere Stellung feuern. Wir müssen hier raus. Not bad. Are we looking compared to record? Only 45 seconds behind. Not bad. I don't want to go for this nade jump. I'm going to. Ihr nähert euch einem Schildgenerator. Viele meiner armen Brutes fielen bei dem Versuch, ihn auszuschalten. Mal sehen, ob ihr besser seid. Sie haben die Energiequelle des Schiffs erreicht, Gebieter. Überlassen Sie Ihre Übung. Hat keinen Zweck, eine Einforzer von vorn anzugreifen, besonders wenn die Schilde oben sind. Bleibt in den Scherben des Equalis gewiss, dass ihr fest aus Ihrem Gestell und greift das Biest von hinten an. No, I don't plan to do a Halo 2 Uncut anytime soon. I don't play Master Chief Collection. My computer can barely handle it when I stream it. Verdammte Maschinen. Durchbrechen Sie die Wand selbst, Gebieter. I don't really care to play any of the modded content. I do find the beta content very interesting, like the new stuff that just got leaked, the E3 builds. Anything that's like actually officially like game files from previous builds, and I find all of that interesting, but Halo 2 Uncut is a fan-made mod. It's attempting to recreate stuff from the old Bungie days, but it's just a guy interpreting like old files. It's him recreating it to his vision. It is very cool. It's one of the coolest mods out there, don't get me wrong, but I just don't have that much interest in playing random mods. I think a lot of people slightly misunderstand what Halo 2 Uncut is. I think a lot of people think it's like an official thing, because around the same time 343 also did release some official beta content. But Halo 2 Uncut is not in relation to 343 at all, or Bungie. It's just a guy who recreated a bunch of old stuff. But he did a good job at it. It's really good. It's just nothing official, if that makes sense.
Let's give me the sword. That's just RNG manip to make sure we get good flood on the outside here. Trust. Oh, I didn't get a checkpoint. That's annoying. I'm playing on a 360, but yeah, this is the original version. Please die. I need you to die. Now I need you guys to die. Hey, come on, buddy. You're a special flood. You have to die. Gebieter, was tun Sie hier? Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintrifft. Okay, well, we got a good wave, but I didn't handle it very well. Can we get another good wave? Oh shit, you're still alive. Did not get a good wave. That phantom is not on the way. There's no way there's a flood alive. Okay, it is on the way. Is there a flood alive over here? Alright, whatever. It's still not too slow. Vorwärts, Krieger! Fürchtet weder Schmerz noch Tod! Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach! Enforcer! Bonk in every corner. Weiter geht's, bin unterwegs! Check out this cool launch. Trust me, it would've looked cool if I hit it. The bacon bits. Silo. Das Symbol nicht kriegen. Die Hierarchen dulden kein Versagen. Ohne Ziele werde ich unruhig.
Now we wait for 5 minutes. Da oben. Der Schmarotzer will angreifen. Everybody's favorite part of the run. Which elite do you guys think is going to survive the longest? Got the carbine guy, sword guy, dual wield guy, or whatever that guy has. What do you have? Single wield guy? What happens, Fortune? Is this something cool? Sword guy did not want to go down, did he? Die Menschen sind schon drin, Gebieter. Ihnen nach. Ich bewache die Verteidigungsstellung. How the F is this man still alive? Good question. Oh, you mean the sword guy? Yeah. He did not want to die. Well, now he looks real dead. Look at his low poly corpse, just mangled. What they did to my boy. Gebieter, zum Symbol.
diese Brutes umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Rasse organisiert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. Those melee cancels were sick. Angriffe auf die Behälter verstärken. Der Dämon muss sterben. Oh wait, there's more. Dang, imagine if I got one there. Ein Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transportersignale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Judas Chief, springen Sie rein. Muss ich bei dem kämpfen? Er hat ein Brutgewehr. Very good. Auf diesen Zellenblock gibt es 2 Marine. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wachen. Aber leise. Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist sicher. Achten Sie auf die Wachen. Tartarus und seine Brutes haben der Platt das Symbol abgenommen. Too bad I skipped the enemies. Danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. No, it's time. Give me a checkpoint. We can still go fast. Please. Thank you. Still going fast. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. Waffnet euch Leute wieder. Haltet die Eliten aus. Ich habe das Orakel befragt und es bestätigt unsere seligste Hoffnung. Die große Lucky. That's annoying. Wer wollte den Propheten misstrauen? Sagten wir jemals, was voraus das nicht eingetroffen ist? Oh, come on. It's good enough.
It's not the smoothest grave mine, but it's still pretty fast. No, I got too greedy. Wow, I'm back really far too. Dang, this was a fast run. I got too greedy. Dang, this is actually a really fast run. I don't mind, I need the practice. It wasn't gonna be a PB or anything, but it was a good effort. How far back that death was. Isn't that crazy? We're still not back to where we were at. So much time left. Wer wollte den Propheten misstrauen? Sagten wir jemals etwas voraus, das nicht eingetroffen ist? Almost back to where we were. Still not quite there. No. Get on the turret. Why are you not getting on the turret? Who are you people? Get on the turret. We finally made our way back to where we were. Doo-ga-doo, doo-ga-doo, skibbity-boop, skibbity-boop, skibbity-bop-boop, skibbity-bleep. There's no songs here. Skibbity-boop-bop, blow me away. Only the skibbiest will dibbity. Skibbity boop bop, skibbity 6-7. I love memes. Audio jungle. Skibbity boop bop, biddy bop boop. Skibbity boop bop, biddy bop bop. Close one, yeah, they almost got me. No.
Oh, I accidentally just weapon carry over it. I'm not gonna want that. It's bad. Oh, I didn't get it, did I? No. I don't want a weapon. Let's line this up a little better this time. That should be it. Nice little barrel roll. Oh, no, I maybe should have stayed in. Okay, that's definitely it. Got out too early. Yeah, Zach, thank you for the $2. Finish strong. Yeah, I'm finishing with some strong practice at least. I'm not going for good times on these runs yet. I want to get my strats down. This way and then come back. Come on, get up there. How do I do this like first try and then I can't ever get it again? That should be it. Okay. Barely missed it. Did I practice any new strats this run? I mean, a couple. Nothing super major, but small time saves here and there. That good enough? Is that still short? Man, it's barely short. Get it better. Let's go a little bit, maybe left. Something I need to find like a spot that I can line up with. Wonder if I can delay a check. Rude.
I really want to find a spot. I think it'll give me a checkpoint up here if my teammates kill those guys. Give me a checkpoint. What if I put my wing on the corner? That actually seemed kind of decent. Is that gonna be slightly consistent? Wing on the corner. Back up. I think I maybe found something. Make it. Not quite. Let's try a slightly different way. What if I do? Let it breathe. Same thing. Is that the ticket? I think that's it. I can get out on that one, maybe. Maybe keep an eye on more.
That should still make it, even with the flip. You know, right? It's crazy that one of the hardest parts is just getting up this stupid slope. Was machst du da? Gotten back up to hit the elevator button. You can just launch up to the top if that's what you mean, but... Or do you mean like activate the Banshee section and then go all the way back to the hangar? You can do that, and if you do that, you can spawn infinite Banshees inside the hangar. I've done that, which is really cool. Wait. Did I get out of the vehicle? Did I ever get out? Am I crazy? It doesn't... How did that happen? Did I accidentally get out and not notice it? Am I crazy? Did I do that at the start of the checkpoint or something? I must have. Okay, I think I'm better at this. Yeah, if you just get crushed by the elevator, you can launch back up the shaft pretty easily. Okay, I think I've got the angle. I think that's it. I think we figured it out. Überall in der Stadt landen von der Flat kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Emberclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungsrohr,
me get back on my head. Will you get on my head better than that? No, did we make it? No, I just barely missed it. Dang, I was so close. I was like as close as you can be. The ending is just like a little bit lower than where I was at. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Emberclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Ich führe Sie hin. No, how do I drop him? Yeah. Überall in der Stadt landen von der Flood kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Emberclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Ich führe Sie hin. No. Am I gonna miss the ledge? I think I should. Not too bad. Yeah, it's definitely the hardest glitch. The thing is, once you're consistent at it, it's actually not random at all though, so even though it's hard, it's very consistent. It just takes a lot of practice to get good at it. At least the hardest that's used in the speedrun. There's other hard stuff you can do.
you're gonna have to give me that back. You tried it and was like, nah. Yeah, it's pretty difficult. If you were trying it on Master Chief Collection, that's actually way easier there too, so take that. Man, my nose is so itchy right now. Can't take my hands off the controller. Actually lose time by flipping. As long as I clear the Scarab before he starts firing off those lasers. Didn't lose time. Let's finish out the run and then do another one. It also helps, Shanzi, you probably didn't have a good checkpoint to practice it. If you're playing on PC on Master Chief Collection, you can just use cheats to set up your own checkpoints. But there's also tricks if you're not using those to set up checkpoints. So knowing like how to set up good practice checkpoints is something that you gotta do. Let's do another run. Nice, Fortune. How much speed did you get? You should probably revisit Griffin's setup on Regret with that knowledge. Griffin was getting like 60 speed on the box on Regret on the lake on the second half, and he was almost making it across all the way to the temple.
but that seems like a really good spot. I think that's one of the most likely time saves with it, is the Regret Lake. If you can get good flings, that's really promising. Does it take a, like, I mean, because you only need to do it in like less than like 2.5 minutes on Regret or something like that. Where'd this guy's shotgun? Let's just revert that and do this right. Komm her, Kleiner. Davon landest du. Alright, not bad. Sneak King speedrun? I don't know about speedrunning Sneak King. I did promise I'd play it after I got world record, and I did play it. I don't know if you saw that stream. Yeah, Psylo, I've been doing it for a while, or Shanzi, I've been doing it for a while. Yeah, Fortune, I really think you should visit that Regret Lake setup. Der war sowieso völlig veraltet. I bet you can get a cool launch. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Oh, these splits got... I don't want these to be my average. Jetzt die Inhibitoren ab. Close and reopen these. Bewegen Sie sich. Second gondola, yeah. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. There's those exact same crates right before the second gondola. He had them, Griffin had them set up on the far right side of the, like, platform. Like, not even next to the gondola, like, up on that little ledge, I think. But you could probably find any kind of setup with them. But there's two of them, like, right before the gondola. Oder versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? And if you can clear the entire lake and hit the other tower, then it would save like more than a minute. That'd be massive. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs.
alle, besetzt die Kampfstationen. Für den gibt's 6 Punkte. Hey, wie schmeckt dir das? Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Come on, man. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Okay, los, wir suchen es. Ich komme. Den Ganzen habe ich erledigt. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. How are you alive? I really wish that grenade actually hit. This would have been really fast. Still fast. Dang. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem I Inneren. feel like I can probably get the IL record for this level. muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. My first ghost is better than it used to be, so I can get more fast runs than I used to. Raus aus meiner Waffenkammer. Da ist ein Gesicht. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Erste Echelon zu mir. Finden Sie die Bombe. vor. Schaltet sie nacheinander aus. Cortana, Ziele aussuchen No. und Feuerfrei. Alle feindlichen Schiffe sind in der Touristzone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes It's Feuer still auf den pretty ersten fast. Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er
I want to give me good angles. It's fine. Not restarting. Keep on keeping on. Von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Not restarting. Chief, wir haben was zu erledigen. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Chief, gut, dass Sie kommen konnten. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall retten, trotzdem besser als schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Hey, diese Typen lernen das wohl nie. Autsch! Ziel neutralisiert. That's my nose been so itchy. Vorwärts und nachrücken, Männer! Neuer Kontakt! Oh, Mann! You know, I really want to play some Miss Pac-Man. Die Allianz will sich neu formieren. I wish I had a Miss Pac-Man arcade machine that I owned. One of my goals is to make it to the end of Miss Pac-Man. I'm currently good enough, like I know what it takes to get to the end and I've been very close, but I've never actually done it on a real arcade machine. I would need to spend like a couple hours grinding and then maybe like go like a couple times a week to an arcade. I've thought about like taking a phone setup and streaming my grind. As in a kill screen? Yeah, I want to get to Miss Pac-Man kill screen. It's harder than the OG Pac-Man kill screen because it has randomness. The OG Pac-Man doesn't have randomness, so if you remember a pattern, you can copy it. But Miss Pac-Man doesn't have a pattern, so you have to actually play. It is fewer stages, though. It's only 120 stages instead of 256. If you play on turbo mode, which is my preferred mode, it takes like 90 minutes, maybe 2 hours depending on the speed. I'd probably play it safe at the end, so get closer to 2 hours.
It really just depends on how, like, efficient and safe I'm taking each stage. So for the first 21 stages, there's ghosts that can be eaten. You don't have to eat the ghosts, but they do give you a lot of points. And I like going for a high score, so I usually go for the ghosts. So if you want to slow down and group all the ghosts, that's going to add like 15 to 20 minutes to every reset. But after you get past the 21st stage, you can actually never eat a ghost again. The blue or the white power pellets, the big ones, they don't turn the ghost blue any longer. You get 0 frames of ghost vulnerability. So after that, it's all about path efficiency and making sure you don't get got by the ghosts. It gets way harder after the 21st stage because you can't eat any more ghosts. So from there, it's about 100 stages of just grinding and collecting pellets. There's no more ghost eating, but you do still group the ghosts to make the levels a little bit easier, but you don't eat them. The problem is, one of the places that I like to play Miss Pac-Man at closed. They had the best Pac-Man that I knew of in the city, so I need to find a new Miss Pac-Man to play at. I want to know where they sold the machine to. I would say it's easier than Donkey Kong, but still not easy. Donkey Kong's really hard. You know, I might go out and try to find a Pac-Man tonight. That's not cool. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. I'm probably getting Scarab deload. I'll reset if I do, that's fine. On regret, fortune. About how long is the setup? Also, have you tried angling the box? I assume if it sends you up, if you just tilt the box, then you might be able to go horizontal. I really don't want to restart. About how long does it take to get a good launch, though? Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Like in terms of crouching and punching. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Yeah, so it's just a few crouches and punches. I'm asking, like, I know how the crouching and punching works. We've been messing with it for a month now.
I'm asking how many it takes. Left toy chest. Oh, come on. Es verbirgt sich vor uns. No. Dang, I could have had a pretty good cancel there too. Kümmert euch ihn, Brüder. Come on. Ich verteidige das Give me a good door. Seine Wahrheit soll Never lucky. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Unser Glaube. Was ist hier passiert? Would I buy a machine if it was cheap enough? I can't afford one right now. If I got a real job, I might want one. Ich lasse dein Blut. Er verwendet eine Holoklone. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Einem Gebiet. Anführer. Bleibt. Die Flat greift uns an. You die. Open. Why are you not opening, dude? Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach.
What's up, Bandio? Been playing a bunch of MCC. My condolences. Oh, you're doing co-op with your friends. That's fun. That sucks. I've done speedruns of all the Halos. The Halo 4 speedrun's actually pretty good. I don't really like the game that much. Like, especially the multiplayer was disappointing when it came out, but speedrun's not too bad. Not bad. Will you die? Alright, let's try to get this ghost. This is a new strat that isn't in the old record. I'm trying to add this into the run. Not that cancel. You'll see it when it comes up, the new thing. No, I fell down. I trolling me. Back up there. I didn't get it. Man, come on. I can't get up there. I don't have a grenade now. I want to be able to throw a grenade. Whatever. I'm gonna keep going. I didn't get it though. I've actually been pretty consistent. That's the worst I've failed at in a while. You made it to the boss room.
How are you doing launches without recording? What? What is going on? What do you mean? Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Okay, we're in. Now we do a super bounce. Here it comes. Bada bing, bada boom. And we're up. Let's go. You should be using OBS's passive record, the replay buffer. That way, just if anything cool happens, you just click save to replay. Do you not have it set up that way? There's a setting in OBS called replay buffer, and if you turn that on, it'll just save the last X seconds. So if you set it up for like 5 minutes or 1 minute, you can just click a button and it'll automatically save the last 1 minute. Yeah, I'd recommend using OBS for recording stuff, because you can just passively leave it on. No, Red Bull sends me shipments now. They get shoutouts. Shoutouts to Red Bull. It's no longer unspecified energy beverage. It's Red Bull. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Wir müssen das Orakel retten. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Welch ein Wahnsinn. In einem Banshee entkommt ihr diesen Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebietet. Man, I don't want to find a job. Why can't I just be a world famous streamer and get millions of views? I'm not inflammatory enough for that. I don't know, I feel like I get a lot of angry people in my DMs. I gotta be, I'm inflaming some people. I get some unhinged people. Like, anytime I go on a rant about how like mid the Halo campaign is, in terms of like story, I don't mean in terms of gameplay, it's a lot of fun, and the cutscenes are epic, but I mean just in terms of like, telling a story. The campaigns don't really tell much of a story. Yo, Slonker, thank you for the 5-pack. I don't know, people get really mad when I say that the campaigns are mid. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Especially Halo 3. Literally nothing happens in Halo 3. The first like 30 minutes of that game, nothing is happening. You save Johnson from jail, you blow up a Marine barracks, you drive on a highway, you walk through a lake bed, and I mean, and yeah, you're killing enemies along the way and stuff, but like, in terms of like story, nothing's really going on. Finally the flood hits and something happens in the story. But then like, you don't even play any more flood levels for a little bit. You go back to Arbiter and the Covenant, or the Ark and the Covenant. Halo 3 is my favorite Halo game actually, but I think it's got the weakest story of all of them. I don't think its story really makes any sense at all.
Ain't no way. Sir, We're wir back müssen at the diese Geschütze start. neutralisieren. Oh yeah, I'm just talking purely from like a writing standpoint. I'm not talking about the gameplay because the gameplay is still fun. Like Halo 3 is still fun. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Versuchen sicher, uns auf dieser Seite der Schlucht Verstanden. festzuhalten. Wir gehen runter. Stellung halten. Die Steuerungen zum Ausfahren der Brücke sollten gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Aufpassen, Chief, da drüben sind Raiders. No. I'm gonna keep going for now because I just want practice. I'm just doing no reset runs. I need to practice the later levels. I need to get warmed up again. Get my strats down. I especially want to practice the start of Regret. Immer noch nichts von der in Ember Klett im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern. Alright. Let's get a good right here. Lucky. Cortana, die Allianz wird neugierig. Ich will meine Position nicht verraten, deshalb lenke ich ein paar Nachzügler zu euch. Entweder absichtlich errichtet, Tut mir oder leid, entstand durch diese irgendeine Pelicans sind Katastrophe. eure ganze Unterstützung. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Verstanden, Ma'am. Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut. Als Schutz. Almost died. Das ist Oh, aber almost threw my keine sword off Revolution. the map. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. Alright. Pretty good. Da ist ein versunkener Abschnitt, der die
Türme mit den Anlagen verbindet. Wir gehen da wohl runter. Außer ihr wollt schwimmen. That trick was found on Master Chief Collection by casual players on accident because it works differently. Nails was the first person to do it in a speedrun with a setup, though. So on Master Chief Collection, sometimes if you delay the checkpoint that spawns in the Phantom over there, then it will delete the hunters. And when the hunters get deleted, it will cause the elevators to get desynced. So some people in casual gameplay were having the hunters get deleted and then the elevator would desync and launch them. Eventually Nails, I think, came up with a setup on his own to do it in speedruns, and we learned how it worked. And then we learned how to, since you can't delete the hunters on Classic, you have to actually snipe the hunters. So that's what I was doing across the lake when I was sniping that Phantom. So it's kind of incremental knowledge that we gained by, like, casual players find a glitch on accident and then we iterate on it. But it works by desyncing the gondolas by making, they want to go in two different directions at the same time. When I snipe that elite, it wants to go to the left, and when I snipe the hunter, it wants to go to the right. And if you sync them up at a specific timing, you can make that wiggle and launch you. So you notice I was aiming at that elite for a second before I sniped him. It's because I needed to kill him at a very specific timing. And the hunter as well needs to die at a specific time. You don't remember me doing that in 2016? Well, yeah, the world record is from last year. Well, it's changed since 2016. When did I set the record? Record from July 2024, so yeah, a year and a half ago. It's actually not in the record, but I go for it. So even the current world record doesn't have that trick. That's actually one of the biggest time saves on the world record. I go for it, but I don't hit it. But it obviously is known at that time, because I'm going for it. Hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern. 3 Propheten herrschen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. I might do another run after this. I don't know, we'll see. Ich bin so dicht an der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Das ist meine letzte Tour, Chief. Treibstoff ist fast alle. You got a 137 back then. Nice. Sagen Sie Bescheid, wenn ich Sie holen soll.
Please fly. Thank you. Die Allianz hat mehrere Phantom-Geschwader gestartet. So viel kann ich nicht auch, wir haben keine Zeit mehr. No, don't teleport. Does he even teleport? He does. Das Ziel, Putin. I'm gonna die on easy. Wachen, schafft mir diesen Wurm aus den Augen. Ja. Oh. Whatever, terrible ending. Still a good regret. Schlechte Nachrichten. Die Phantoms drehen um. Die Flotte wird auf unsere Stelle feuern. Wir müssen hier raus. I think I do want to try to go for this. I didn't get the checkpoint this time. Whatever. Who needs checkpoints? It's me, I need checkpoints. Ihr nähert euch an dem Schildgenerator. Viele meiner armen Brutes fielen bei dem Versuch, ihn auszuschalten. Mal sehen, ob ihr besser seid. Großes, schlimmes Ding! Weglaufen! Sie haben die Energiequelle des Schiffs erreicht, Gebieter. Überlassen Sie Ihre Riegel. Noch einen zwingen den Enforcer von vorn anzugreifen, besonders wenn die Schilde oben sind. Sie haben eine Energiequelle gelöst. Lasst es Sie aus Ihrem Verständnissen verlieren. Dann greift das Biest von hinten. Der Weg zur Bibliothek ist frei. Ich nehme euch auf dem Vorsprung da vorne auf. Verdammte Maschinen. Durchbrechen Sie die Wand selbst, Gebieter. Well, we got some good results. Weiter zum Ziel! Wir bleiben hier, solange es geht! Schafft es mir vom Hals! Sperrfeuer! Sperrfeuer!
up, Hidden Raider? I fell through the world. Please stop trolling me. Gebieter, was tun Sie hier? Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintrifft. Actually got good spawns there. It's always on runs that don't matter. There's no way there's still a flood alive. Where? What are you doing up there, buddy? Yo, J Silver with the $13. I really appreciate that. Thank you. Vorwärts, Krieger! Fürchtet weder Schmerz noch Tod! Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach! Enforcer! Zu den 1337. Let's go. Weiter geht's, bin unterwegs! No, that's a bad grenade. Oh, I think I still got it. I'm dead to fall timer. Did I jump? Oh, I was so close. That was almost a really good launch. Weiter geht's, bin unterwegs! Nah. Uh-oh. It's fine.
go ahead and start up the next level. I'm not gonna practice an auto-scroller. Let's see if there's a comment associated with J Silver's message. It says, happy birthday. I don't think it's my birthday, but I appreciate it. Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. Sie haben keine Fluggeneratoren, aber man sollte sie erledigen. Oh, we got 2 grenades. I can try the quick here at the start. Oh, das wohl nicht. Oh, I screwed it up. Went early. Really? So that skips having to kill the carbine brute if you do it properly. That guy's still alive. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. Oh, come on. Ein Augenblick. Ich empfange Green EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Druckgewehr. Springen Sie ran. Diesem Zellenblock gibt es 2 Marine-Gruppen. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wachen, aber leise. Sie zu unterbrechen. Das heilige Symbol ist sicher. Achten Sie auf die Wachen. Tartarus und seine Brutes haben der Belag das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Please. Please, just give me red. Die Eliten haben die Propheten nicht geschützt und unser Leben in Gefahr gebracht. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell. Sie würden sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender geht. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Die haben nicht damit gerechnet, dass eine feindliche Intelligenz ihr Netzwerk von innen angreift. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. Achtet euch, Leute, Brüder! Schaltet die Lügen aus!
Ich habe das Orakel befragt und es bestätigt unsere sehnlichste Hoffnung. Die große Reise beginnt mit Hellway. That was cool. Wir wollten den Propheten misstrauen. Sagten wir jemals etwas voraus, das nicht eingetroffen ist? Please. Wenn wir den Propheten fangen wollen, müssen wir eine Abkürzung nehmen, quer durch das Mausoleum. Sehen Sie das mal positiv. Momentan scheint sie mehr daran interessiert zu sein, sich gegenseitig umzulegen. Sie sollten erwägen, einfach nur abzuhauen. Skibbity boop, skibbity bop, skibbity bee bop. There's no music playing. This is not music playing in the background. Skibbity boop bop, skibbity beep, skibbity bop. Blow me away. Only the strongest will skibbity beep bop. Skibbity bop boop, beep bop beep bop beep. Ah, she sneak boot. Yeah, doop doop doop, skibbity boop bop, skibbity boop bop, biddy bop boop, skibbity boop bop, badoop bop. You gotta make noise during that section or YouTube takes my money. Gut, haben uns verraten. Die Ratsmitglieder. Falsch machen? Löst Alarm aus. Elite-Widerstand. Warnt die anderen. Let's see if my lineup works here. I practiced a lineup. Surely it's gonna work. Come on, get up there. No, stop that. No, man. Barely miss it. Go too far left. Dang, that was about as close as I could be.
No, let me on. I thought I had a good lineup. Please get up there. First try, easy every time. Überall in der Stadt landen von der Flood kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die Ember war die ganze Zeit als Ziel gedacht.
Unterstützung, Tiergebieter. Sie werden mit uns kämpfen. Do you have any grenades for me? When's my next trip? Like travel? I don't have any travel planned anytime soon. I think I want to do another run, but I don't know. Should I do another run? No, I haven't really been playing Killer Queen. I actually tried to play last week and I have a big blister on my finger because of it. Apparently my calluses are gone and I can't tap the same speed I used to. I still have a blister on my finger. But I haven't been playing very much. Taking a lot of effort to not pop it. It's like a... It's probably almost healed at this point. Yeah, Vandio, I might try to work on some of those more tonight. I need to find a groove and just get making. Once I get going, it should get way easier, but I'm not going yet.
not bad. It'd be a 117 if we didn't cheat on... Alright, I think I'm gonna do one more run. And if it dies somewhere, then it dies somewhere. I'm not gonna commit this to be like a full no reset. I'm gonna try to get one more good run, and when it dies, that's when I'll stop. We completed 2 runs though. Can we complete a 3rd? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. My favorite mission is Delta Halo or Cairo Station. Als erstes testen wir ihre They both have a wide variety of gameplays and glitches and fun. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entergruppe unterwegs. Alright, whatever. That doesn't count as my 1 reset. Let's do one for real now. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs.
besetzt die Kampfstationen. Griffin doesn't really do runs anymore. He's still around though. I mean, think about how long they've been doing speedruns for the last like 10 plus years. Can't expect them to do it forever. They still hang out in the community, but they're just not grinding runs right now. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. You never really retire from doing Halo 2 speedruns, unfortunately. It's a terminal condition. Once you start, you do it for life. You got no choice. Besetzt die Kampfstationen. I think some people still do Halo 3 co-op runs. I don't do them. I've never done them, so I don't really keep up with it, but I think some people do them. I know Hart just found a new co-op trick for Halo 3. They found a way to skip the Spire fight on the last mission. Normally you have to like fight a bunch of Flood and wait for Johnson to like open a door for you at the top of the Spire. They found a way to clip through that door in co-op. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, I want to get one run going, but I'm kind of losing steam here. Alarm, Entertruppen unterwegs. Come on. Alarm, Entertruppen unterwegs. Just want one room. An alle, besetzt die Kampfstationen. Oh ja! Oh ja, die Gelegenheit! Na los! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Please? Oh, it's too, I don't want it. Ugh. Roll. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
wiederhole, das ist keine Übung. Gonna get one good one, dang it. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Nicht zu glauben, dass ich mich freiwillig für die Sache gemeldet habe. Aufpassen! Sehr gut, Chief. Nicht nachlassen! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. You make it sound like I'm gonna die, Brand. I mean, a lot of what I know I've published, like on YouTube videos and stuff, so it's not really any... Most of the stuff I know isn't a secret, but I am kind of a culmination of a lot of the knowledge, especially the old stuff back in the day, because I was around back then, so... I have a better understanding because I understand all of the glitches at the same time, but for the most part, everything I know I have on YouTube. There's certainly some like niche things that I haven't documented very well, but it's not like anything, I'm not like keeping anything a secret either. Also, wie ist die Lage? I do most of my glitch testing and stuff like publicly, and then I send videos to people ASAP. Alright, I've only got 1 or 2 left in me. 2, 3, 4, 5, 6, 7. An alle, besetzt die Kampfstationen. Yeah, what up, noobs? Come on, man. Alarm, Entertruppen unterwegs. Oh, I thought I was gonna make it. I've never made it onto the planter before off of a slide. I think it's possible. That one made me believe I was gonna make it. Good one. Mein Gesicht, mein schönes Gesicht! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Not moving the boxes at all. That'd be pretty crazy. We do have sword and rockets though, so it's not like they're difficult to move in a real scenario. If you can find a more ideal location to start the launch, don't be like hesitant to, because it's gonna save a lot of time the way it is, if it works. Why can't I get this box? Purple one, yeah. And you're just using one box? What if you bring the two together? Is it easier? Man, that would save so much time if you could actually get a setup for it. That's like over a minute saved. Oh, verdammt, es versteckt sich vor uns.
Alarm, Entertruppen unterwegs. Can you relink the clip you had? Besetzt die Kampfstationen. I want to see what you're cooking. Sir, ich könnte wirklich Ihre Hilfe brauchen. Dies ist keine Übung. Holy. You said you already landed it though? You said you landed in the boss room? Alarm. That's crazy. Unterwegs. Alarm. So that proves it's possible. Like, that's a big time save. That's our first like time save with that trick in Halo 2, as far as I can tell. That's like a legitimate, like, proven time save right there. Unterwegs. If we could find a lineup for that, that'd be really cool. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Should have been faster, but it's good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer, da im Gesicht. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Hey, kann das Keine sein? Sorge, Hat die Malta Mann, die wir sind am Eindringlinge Ball. schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Erste Echelon zu mir. Finden Sie die Bombe. Vor. Schaltet sie nacheinander auf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuerfall. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen.
Die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. How do those guys live? Chief, wir haben was zu erledigen. Schüttelt es ab, Marines! That launch has got me excited and scared because that's like over a minute of time save. That's gonna be one of like the biggest time saves that's ever been added to the run. Saving a minute is such a big time, which means it's gonna be very worth it even if you fail it like 3 or 4 times. As long as, I mean, I need to, even on console it should be doable. I need to find a way to like time the melee with the crouch though. But that should come with muscle memory. Eventually I should be able to kind of like treat it like a sword fly almost. I would imagine. Chief, gut, dass Sie kommen konnten. Because if I could just do like a few melees and then count my crouches, count my melees, I should be able to do a setup, I would imagine. Sergeant, ich brauch Sie auf dem Vogel. Meine Pelicans. Do I want to do another run? I don't know. How hard is this crouching and meleeing thing? Where's sword? Slayer. Okay, so basically I want to like... That did, obviously was not doing. Melee first, then crouch. I think that one did it, maybe? Maybe not. Okay, so I have to come to a stop. That did not do it. We come to a stop. Did not do it. Oh, also melee timing is different on MCC than Classic, so it might not be the same. Melee's connect at a different speed. 190 milliseconds? I don't think that's gonna be it on this one. Oh, maybe it is. Because I just got it. No, I didn't. Got it? Okay, I did get it a couple times there. I think. Maybe that was just my melees, but I think I did. I got it at least, or my crouches. I think I got one. I don't know. Yeah, so I don't know. If once that's way too early because I haven't practiced it at all, but once I find a rhythm that's like sword flying, I should be able to do that with some slight consistency. Wait a minute. Shouldn't there be... Does my melee connect slower if I aim here?
compared to here. It does, right? Like, it doesn't connect at the same time? Shouldn't there be an angle that I can aim such that I can basically do it at the same time? Like this, if I could do it at the exact same frame, it's easy for me to like try to do two things on the same frame. There might be an angle that's possible. Like if I could like do something like exact same frame. That might be feasible. Even with the, it might not even have to be the sword. Because different weapons also have different melee timings. I don't know, maybe something could have a same frame timing. That would be really, really good. I don't know. I've been live for almost 4 hours. I might call it quits. I don't think I have another run in me. Zersloth live. Lots live. I'll raid him. Thanks everybody for watching. Thanks for raiding out. Or thanks for hanging out. I'm gonna raid Sloth. I'll be back tomorrow. Thank you guys for the support. I really appreciate it, as always.